Hello, guys. Welcome back to Maths on African Motives. Still on our O-level mathematics, and this is ZIMSEC revisions that we are going to have. So for those who are writing mathematics for ZIMSEC, we shall have an introduction on our number bases. We need to understand the application of our number bases. Where exactly do we apply our number bases? And from there, we shall have classes. Like I said, we shall have classes. Okay, each and every time we shall try by all means to have a class of a certain introduction and also question papers after the introduction of each and every topic that we are going to have. So this is number basis. So we have some of the questions that we are given here, which are on the number basis, on the introduction. Expand the following using powers of the given base. All right, write down the number being shown in the expansion. What is the equivalent of that number? Okay, so I want us to understand this. When we are referring to number bases, whenever you are referring to number bases, all right, we've got number bases in this case. Whenever you are referring to number bases, this is what you need to understand. A number can be given. Let's say I'm writing a number that is in base of 2. All right. I'm having a number that is in what? In base of 2. So this is what I want you to understand. If you are given a certain number that is in base of 2, it means the values that we are going to have in base of 2 are supposed to be less than 2. Whatever that you're going to have in base of 2 is supposed to be less than 2. So if we are talking about, and these are, we are talking about positive values, all right? We are not talking about negative, all right? Positive, 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are the numbers that you're going to have. Counting values that we have, all right? Up to 9, all right? We count from 0 up to 9. So I'm saying of these digits that we have from 0 up to 9, which ones are we going to have for a number that is in base of what? For a number that is in base of 2. In base of 2, the numbers, they are supposed to be less than the base. Meaning to say, the numbers that we expect to be in base of 2 is 0 and what? 0 and 1. These are the numbers that are found in base of 2. 0 and 1. Only these two numbers. We cannot have any other number in base of 2 that is greater than that. It cannot be equal to 2. It cannot be greater than 2. So I can have any simplification of a number 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, whatever that I'm going to have in base of what? In base of 2. I can have whatever that I can have here as long these numbers that I'm having here, they are less than the base. That is what you need to understand. So you have to be very, very careful in your simplification. All right. So meaning to say, if we are in base of 3, for numbers that are in base of 3, what is going to happen for numbers that are in base of what? 3. These are numbers that are less than 3. We are talking about 0, 1, 2. Manamba madiki kunani? Kuna 3. Ndo manumbers atiri kuwana base ma 3. Manamba madiki kuna 3. We cannot have a number that is equal to 3. Azviituti manamba ainzane nenamba yacho iri base mo. They must be less than. Azviituti manamba ainzane nenamba yo okudarikidza namba yo. It's impossible. We cannot have a condition like 3, 1, 3, base of 3. We cannot have such. It's impossible. So this is what I'm trying to say. If we are to write man numbers, anenge are in base ma 3, man numbers are pass pa 3. Man numbers are in base ma 2, man numbers are pass pa 2. Man numbers are in base ma 5, man numbers are pass pa 5. Kubva pana 0 kusvika pana 9 ndo manamba tichana nawo. Kubva pana 0 kusvika pana 9. So pama numbers kubva pana 0 kusvika pana 9 ndapi manumbers ari kufanirwa kunge ari mubase rawakapiwa. Ibase rani ra10, ibase rani ra9, ibase rani ra8. What are the numbers that are there in that base? That is the condition of your number bases. All right, so with this simplification that we are having, or with this simplification that I've been talking about, we can have different numbers in any base that we can think of.
base of 2? Is it base of 3? Is it base of 5? But this is not about this class. We shall talk about that. How do you even convert from one base to another in another class? So make sure that you watch the classes, each and every class, up to the end till you write your exams. All right. And also the question papers. All right. So on this particular exercise, we are given a condition whereby we are being asked to expand the following using powers of the given base to expand these numbers that we are having. All right. So trumbotichi, trukufanirwa kunge expand my number to expand. That is ichiona mind chinozonesa mayo tinyaso explain zvikunbotichi, but to expand ndofunga trungonza expand there. So in order for you to expand in the powers of the given base, this is the condition there. The base that is given. Okay, I want to consider this example here. Let's say I'm given 1 0 1 in base of 2. Base ratinaro 2. The base that we are given here is the base of 2. So to expand in the base of 2 meaning to say, what are you trying to say? Each and every part that you're going to have on these numbers is going to be affected by the base of 2. So chanoti my numbers ese atina panapa acha affectwa ne base ra 2. Kubva pa the smaller papanas, remember numbers ripatangira 0 1 2, but this time takuita the opposite, my tabva kuna 0 this side tichenda kunoko. Takuita the opposite of how our numbers are given. So that it is 0 1 2 3. But now this is the opposite. We are now having 0 1 2 3 4 the opposite way. Raising in basement to the base that is affected is the base of 2. Do base affected? Base run 2. So base run 2 that affect each and every term. So truth about this one is going to be affected. Na 0, like I said, target at the opposite. 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2. Each and every number affected in basement matu, the given base, from the smaller number that we are expecting, number 0 1 2, but the vice versa now, 0 1 2 in that order, depending with the numbers that are given there. Meaning to say, 1 1 1 1 1 1 1 like this in base of 2. It means this was going to be affected 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, to the power of 2, to the power of 3, to the power up to the last digit. Tichibva panani pana 0 0 1 2 3 4 5 zvino zvakadaro. That is the idea you answer normal questions. So whenever you're given this condition, those are two. So Charles the expander say this is simply a multiplication here. True multiply panap. It simply means 1 times 2 to the power of 2 plus 0 times 2 to the power of 1. 20 upon 1 plus 1 times 2 to the power of what? To the power of 0. Each and every part, each and every number there is being affected. Takudzoka pama exponents. 2 to the power of 2 zlomboreve. 2 arcus multiplier 2 times 2. 2 times. That is 2 times 2. So 2 times 2, that is what? 4. 4 watawana must multiply 1. So never make a mistake because it's just an advantage be pana 1. Let's say we're given 2 times 3 to the exponent of 2. Never make a mistake yekutanga kumultiply these two. Never make that mistake yekutanga my numbers 1. Chatinotanga kuraise this number to the exponent of 2. 3 to the power of 2 anotipachi 3 times 3, which is 9. So this is same as 2 times 9, which is what? Which is 18. Take note, detanga ta multiply panapoti 2 times 3. 2 times 3 indian the 6 to the power of 2. 6 to the power of 2 indian the 36. This is wrong. Wrong. To simplify this part here that we are having on our calculator, we do not get a 36 at 136. So what I'm trying to say is that first you have to simplify this part. 2 to the power of 2 to 4. 4 watawana acha multiply 1. That's 4 times 1 to 4. So this is going to be 4 plus the same thing 2 to the power of 1 d2 times 0. That's a 0. Remember that anything you can multiply a 0, that's a 0. All right, plus 2 to the power of 0. From our laws of exponents, any number it can raise to the power of 0 not
1. So 2 to the power of 0, that's a 1. Then 1 here times this 1, what is that? Tinenge tana 1 times 1, and 1 times 1 is what? It's 1. So if we add to certain 4 plus this, which is going to give us what? A 5. All right, this one, tanyora number base 10, but that is not what the question here is talking about. No, but this is the simplification. You can some base 10. This is the we are simplifying on this part. But our question is to expand. So what does it mean? It means we are not even allowed to simplify further. Can a question ichiti expand? Okay, now let us answer our questions here. Expand the following in the powers. My numbers edu, they must be taken up to this stage. Number yachi no bonza anu base 10. Atisi kusimplify kana tadaro. To answer another question, that type of a question in our next class. For now, we are just expanding. So chiro kana taka piwa number yakaita say kunzio 1. We are given the first part, which is our A. Let me just try to do this here. All right, so the first part A, we are given 1 0 7 4 8 base 10. So tugunze expand in the powers of the given base. Base read up and 10. So each and every number, each affect na 10. So like I said, 10 to the power of 0, 10 to the power of 1, 10 to the power of 2, 10 to the power of 3, 10 to the power of 4. Each and every number each affect from the least teacher vice versa. But panapa trungu multiply here, we are simply multiplying 1 times 10 to the power of 4. Plus, we move on, 0 times 10 to the power of 3, plus 7, I multiply 10 to the power of 2. 7 times 10 to the power of 2. Plus 4 times 10 to the power of 1. Each and every part. 4 times 10 to the power of 1. Plus, sorry for that. Okay, let us just hope. Sorry. You see, okay, so tinapa the last one. I think it's clear in panapa. Tangata pana 4, this one, 4 times 10 to the power of 1. Tinapa pana 8. So plus 8 times 10 to the power of what? Of 0. Ndo we expand. We have expanded. Ta expand and baseman 10. Dava number irim baseman 10. If we are given a number baseman 8, I'm not gonna do all these questions without mungona jatruita panap. All right. So if we are given any number, ingam baseman 8, ingam baseman 5, ingam baseman, let's say pana h terapi or 3. That is 3 4 5 0, like that. Baseman 6. So through baseman 6, each and every number, each affect on baseman 6. So baseman 6, this is going to be 6 to the power of 0, 6 to the power of 1, 6 to the power of 2, 6 to the power of 3. True factor each and every number. Yeah, true corner each and every number. Each affect on each affect this base of 6. But starting from what? Starting from 0. So panapa, it simply means you are multiplying 3 times 6 to the power of what? 3 times 6 to the power of 3. Plus 20 upon 4, 4 times 6 to the power of 2. Plus 5 times 6 to the power of 1. 0 times 6 to the power of 0, like that. Those are Jungorewa. So do not change this stage. My stage is because there is this part of the vice versa now, which is so like I said, I want you to try these questions. You can even join our WhatsApp group. Remember, you've got a WhatsApp group. For those who are not part of the WhatsApp group, you can join +27618644043, so that you'll be able if you contact me WhatsApp, so that you'll be able to join the WhatsApp group. Kwatinokwanisa kusenda ma questions atinokwanisa kuzomaita tese ku YouTube. So make sure that you join the WhatsApp group for more that we're gonna talk about. And even you per this number, we can talk about now online classes. We have my online classes using Zoom. The way you're gonna these classes right, ndo the way you're going to class name. Ushtori kwa uri, ushinengo shona zvantuita direct, zvantuita zvinengo zvina live. So it's just like this. If you want to join my online classes, iwayo tengeshanisa Zoom, not WhatsApp, but Zoom as it is, like that. All right, no problem. Let us continue this part. Number 2, we are given a condition whereby Trukunzi,
write down the number being shown in the expansion. All right, we are given these numbers that are shown in the expansion. Ndo pandanga ichiti apa chinzwisisa zvatanga tichimbotaura nezvazvo kuno. Tanga tichiexpand. This one, it was expansion. What is it now? Takunzi write down the number being shown. Yava vice versa yezvatanga tinazvo kuno. Taexpandirwa numbers zedu. Manumbers edu apa aka-expandwa kare. So vada tidzose manamba kwaakabva kuno. Alright, ndoda kuti tione zvatamboita panapa. Ndoda kuti tinyatsofamba zvakanaka ndamubvunzo uyu vari kubvunza zvakanyanya and tinoita mistake. In fact, hatiti mistake. Tinoita that tendency yekuda kusimplify this toendesa mbesi ma10 taisa tozodzosa mbesi of which handizvo zvatiri kuita nezvo, handizvo zvitombotoripo. Hatisatombotaura nezvokutombochinja mabhesi kuti kuendesa mbesi ma10 unoita sei, kuendesa mbesi ma2 unoita, hatisatombotaura nezvazvo. So which means that part alone is not working. Haisi kana kutomboshanda. Tiri kuda kuziva vice versa yezvanga zvichiitika kumusoro. Alright, taisai muone zvanga zvichiitika. Tanga ichisusu kana takapiwa a number like this one. Kana takapiwa isusu 101, dangoshanda number diki diki saizvizvi mbesi ma2 ta-expanda tisi tanga tichiexpanda before. Dauti mune zvatanga tanga tichiexpanda tikati isusu toti toreza mbesi man mbesi ma2 toti windi 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3. Ndo zvatanga ichiita izvo. To multiply my numbers edu 1 times 2 to the power of 3 plus toenda pane inotera yacho 0 times 2 to the power of 2, 0 times 2 to the power of 2 plus inotera yacho 1 times 2 to the power of 1 plus inotera yacho 1 times 2 to the power of what? 1 times 2 to the power of 0. That is how we are expanding. All right, but pane pamwe pekuti watoexpanda zvechokwadi, but tosangana nema numbers akaita sana 0 like this one, akaita sana 2 to the power of 1. Kana kuti even kuto multiply na 1, kumultiply na 1 zvinoreva kuti number iri kudzoka yakadaro. So ndikanyora kuti 1 times 2 to the power of 3 nemunhu angonyora kuti 2 to the power of 3, vanhu avanyora chinhu changofanana, hapana chakasiyana. 1 times x, remember ndiani? Ndi x. Kana chimultiply na 1, 1 times 2 ndiye 2 wacho, 1 times 3 ndiye 3 wacho. Chatiri kumultiplya na 1 ndochongodzoka chakadaro. So zvichireva kuti kana ndikamultiplya na 1 this part ish ndinongowana this part sezvairi. So sometimes because ndo vari kuexpanda, hausiri iwo uri kuexpanda. Iwo kana uchiexpanda uchanyora munyoro wataita panapo. Okay, let me just remove this part. Okay, sorry for that. Ndanga ndichiti iwo kana uriwo kana uriwo uri kuexpanda handika ndo chanyora this part, you are the one who is expanding. So just no matter the way you answer, just answer yako yakadaro. All right, sorry for that. This whiteboard I may not say which pen. So now just this part yakadaro. But even because vari kuexpanda for you, vanokwanisa kunyora in any way. Vanokwanisa kunyora 1 times 2 to the power of 3 uyu sa 2 to the power of 3. Saka unofanirwa kunzwisisa zvanga zvichimbovepo before kuexpansion. Ndava zvinokwanisa kunyorwa in any way. So sazuti andambodzidza zvakadaiwo. Unenge watozvidzidza. Unenge watozvidzidza chaiko chaiko. Asi kungoti vanyora neimwe nzira. Especially pama question papers. Ma textbook vanenge vadangoti ungoona kuti zvikuitwa sei, but nyaya zhinji iri kuma question paper. All right, no problem. Let us check this part. Trikunzi, write down the number being shown. So number yatakapiwa panapa na A, that is 1 times 2 to the power of 3 plus 1 times 2. So and what to answer question iyi nenzira yandiri kudzidzisa iyi. Uchaanalyze mubvunzo wako iwo kuti all right. Uchanyatsogara pasi uone kuti chii changa chandanga ndakambopiwa before, uyezve chifanirwa kumbonyorwa sei. Alright, tikatarisa panapa patanga tichiexpanda manumbers edu anga ari mbesi ma2. Ndauti mwenye zviri kuitika panapa tanga tiri mbesi ma2. Ukatarisa zvakanaka uchiona kuti wanga uchishandisa bhesi ra2 ndo bhesi rawashandisa panapa iri, ndo bhesi rimwe chete rawashandisa panapa iri,
ndo base rimwe chete rawashandisa panapa here, ndo base rimwe chete rawashandisa panapa here. Saka zviri kureva kuti chii? Mubhesi ma2 base redu richange rimwe chete 2 iye ndo watichange tichiona, asi achirezo mapowers akasiyana kuti to the power of 0, to the power of 1, to the power of 2, to the power of 3. Ndo order yatinofanira kunge tichiona izvi. But tikatarisa panapa pamubvunzo wedu uyu, ndo tione zvikuitika panapa. Tina 1 times 2 to the power of what? To the power of 3. Ndo namba yekutanga iyi. Saka zvireva kuti ivo ndo pakatangira. Saka tivapikisi kuti vatangira panapa. Ndo pakatangira ipa right. Saka tinenge tinani 1 times 2 to the power of 3. But now to move on to the next step, tichifollow this concept yanga zvichabva zvaita soti ndo same question but zvakatisiyana pamberi apo. All right. Tikaenda panumber inotevera, tichibva pana 3. Power yatiri kutarisira kunge tinayo ndiyani? Tiri mubhesi mumwe chete ma2 because tiri kuona kuti chakarezwa panapa mubhesi ma2. Saka hatisi kubva mubhesi ma2 tichirimo mubhesi ma2 imomo. Asi chakuchinja exponent kuti ndabva pana exponent ya3 ndiri kuenda panani? Pana 2, pana 1, pana 0 zvichingodaro. So zvichireva kuti ndibve mubhesi ndibve papower ya3. Power iri kuteera panapa ndiyani? Ndi2. Tiri kuiona here power ya2? Hatisi kuiona, pana power of ya2. Tinotoziva kuti 2 to the power of 2 ndi4. Dei panga pane number iri kunzi maybe plus 4. Taitoziva kuti alright, pamwe vadangoti vice versa ngotoright 2 to the power of 2 ndi4. But total hapatorina chinonzi 4, hapatorina chinonzi 2 to the power of 2. So zviri kureva kuti chii? Zviri kureva kuti 2 to the power of 2 anga achitovepo. Asi kuti azoshayikwa pamubvunzo watakapiwa panapa kuti azoshayikwa, chii changa chaitika? Anga akamultiply na0 because chinhu chese chinomultiply na0 chii chinoitika? Chinhu chese chikamultiply na0 chinodzoka panani? Pana 0. Chinobva chatodisappear. Hapasitorina. Tikamultiply na0 chete hapasitorina, hapana chasara. Saka ndo zviri kuita kuti tisaona this part ishi. It was because ndi0 anga aripo. Alright, ngatiende pamberi muchandinzwisisa. No problem, muchandinzwisisa henyu. Ngandie pane inotera yacho. Tichibva pana 2, chii chatinotarisira? Tinotarisira kuenda pana 1. 2 to the power of 1 akangofanira kuti ndiye 2. 2 to the power of 1, that is 2. That is 2. So if we see a 2 to the power of 1 like this one, and where we see a 2, we are seeing the same thing. So zvichireva kuti patiri kuona this 2 to the power of this one too, it's the same as 2 to the power of 1. Nothing has changed on that part. It's only that they just wrote 1 times 2. But 1 times 2 means what? 1 times 2 to the power of 1, just like this, the normal way yanga uchiziva nayo. So this part is there. There's nothing changed. 1 times 2 to the power of 1. This part, tiri kuona zvakanaka iripo. All right, from there, what are we expecting to have from 1? Chii chatirisa kubva pana 1, tirisa kuenda panani? Pana 0. Remember guys, tati isusu 0, 1, 2, 3. Saka ndikabva pana 3 ndofanira kubva pana 3 kusvika ndadzoka panani? Pana 0. Kana ndisiri kudzoka pana 0 zvirati zviri wrong. Patabva ndopatose patofanira kudzokera. Until tasvika panani? Pana 0. Tiri kumuona here? Tiri kuona here pana 2 to the power of 0 pano paquestion yedu yatakapiwa ishi? Tiri kuona here any part ina 2 to the power of 0? Hatisi kumbopaona. Alright, vanokwanisa kuya vaida kutivharidzira this 2 to the power of 0. Vanouya vachimunyora sei? Remember that any number to the power of 0 ndi 1. Dei panapa tanga takanzi plus 1. Panapa dei panga pakanzi plus 1. 2 to the power of 0 zvikureva kuti anga aripo because 2 to the power of 0 ndi 1. Saka na zvakadaro vanenge vasina kubvisa 2 to the power of 0. Anenge achitovepo. But pari zvino hatisi kutomboona even plus 1 wacho hatoripo paquestion yedu iyi. Saka chii chakaitika? 2 to the power of 0 zvechokwadi anga aripo. Panga pane 2 to the power of 0 anga achitovepo. But chii chakaitika? Akangomultiply chete na0. Zvezvatambotora panapo kuti anything chikamultiply na0 chii chinoitika? Chinobva chatipa 0, chobva chatodisappear. Zvireva kuti 0 anga I mean 2 to the power of 0 uyo watiri kuda anga achitovepo. But akazomultiply na0 zvasiyana panapa pekuti tina 1. 1 times 2 to the power of 0 hadisappear because 2 to the power of 0 ndi 1. 1 akamultiply na 1 panobuda 1. Saka vanokwanisa kunyora pakati 1.
chiziva kuti 2 to the power 0 akatoindicatwa ipapa arimo mukati because 2 to the power 0 ndiani ndi 1 but kutoshayikwa kwake 1 kutoshayikwa kwake 1 kuti hatoripo saka chii chakaitika tanga tamultiply nani na 0 anything chikamultiply na 0 chinotipa chi chinotipa 0 alright saka apa tiri kungoita rewrite question yedu munzira yanga ifange iri tangoita rewrite nekuda kwei ndoda kuti muone zvikuitika panapa tati isusu kana tiri mubase ma2 aya ndo mapowers akaya 2 to the power of 0 to the power of 1 ko aya manhamba akamirira chii because apa tanzwisisa kuti 2 uyu watiri kuona uyu akamirira base tanzwisisa kuti 2 akamirira base ko aya manhamba akamirira chii aya 1 uyu akamirira chii uyu 0 uyu akamirira chii uyu 1 akamirira chii uyu 1 uyu akamirira chii tikazvitarisisa zvakanaka manhamba edu aya 1 0 1 1 ndo manhamba acho ari mubase ma2 1 0 1 0 1 1 1 1 ndo manumbers acho ari mubase mani mubase ma2 mubase menhamba yatiri kureiza kumaexponents akasiyana saka zvichireva kuti pataexpanda manumbers edu panapa manumbers atiri kuona aya manumbers atiri kuona aya 1 uyu na 0 uyu na 1 uyu na 0 uyu ndo manhamba acho ari mubase ma2 1 0 1 0 mubase mani mubase ma2 ndosaka nacho you have to rewrite in a well expanded manner so that unyatsokuona manumbers ako in that order kubva pana 3 kusvika panani kusvika pana 0 kana usingazvioni kubva pana 3 kusvika uchanyora manhamba ari kushota bhozi uchanosvika kuti nhamba yandiri kuona panapa ndi 1 nhamba yandiri kuona panapa ndi 1 wobva watoti base 2 this is totally wrong ndava tiri kufanira kunge tichifollowa order ndo yatiri kuda 3 2 1 yemaexponents kana order isipo iyi beware kana order isipo iyi you have to be aware so what am I trying to say ngatitei question iyi tichanzwisana hedu this year tichanzwisana hedu no problem changofamba shoma neshoma chingodaro alright dao tine pane this one ishi mamwe muchamatry hangwa munayo guys try questions esa try questions esa paita challenge toziva mucomment section kana pane questions ada challenge todzoka tomaita zvekare so ngatitry questions ada tinde panumber e dao tinde pane this one e rapa ichitimboitry kuexplaina nemaexponents angoti pane zvangoti one day so dao tese pa e tina 4 times 7 to the exponent of 5 so pekutanga ipapa ndopatanga kuti analyze kuti zvikutomborevei 7 uyo ari kureza to the power of 5 7 base ichi ibase ipower so base 7 ndo base racho rati tiri mubase ma7 base iri meaning to say we are in what we are in base of 7 so tiri mubase man base of 7 base of 7 ndo mubase matiri kana tiri mubase ma10 ko 5 ari kumirira chi 5 ndo starting point zvireva kuti mapowers edu achitanga kurezwa kuna 5 achidzika kusvika kunani kuna 0 to the power of 5 to the power of 4 to the power of 3 zvingodaro so unobva watesa term zvingodaro and tiri kutesa term rinotevera alright so this was our first term zatingoisa mubracket and yepa term rinotevera nderi 3 plus 3 times 7 to the power of 4 tiri kumaintain here order yedu kuti tabva pana 5 toenda panani pana 4 zvechokwadi tina 4 saka pari right up saka tina 3 times 7 to the power of 4 pari right up handi panotera pa totera panani tibva pana 4 toenda pana 3 tiri kumuona here 3 panapa kwete hatina 3 tana 2 so ari ipi 3 7 to the power of 3 ari kupi zvichireva kuti 7 to the power of 3 anga aripo but akangomultipliwa nani na to the power na 0 I mean anga achitovepo 7 to the power but akamultiply na 0 kutoshayikwa kwake panapa zvichireva kuti nani tina 0 akamultiply alright handi yepane inotera yacho bva pana 3 toenda panani pana 2 tiri kumuona 7 to the power of 2 aripo saka hapana maadjustments andinoita ndo nhamba yacho ndo nhamba yacho yakarezwa kunani kuna power of 2 saka tingonyora yakadaro 5 times 7 to the power of 2 handi panotera yacho chibva pana 2 toenda panani pana 1 7 to the power of 1 ndiye 7 kunyepera uku ndiye 7 1 so pandiri kuona 2 times 7 akatonyorwa 7 to the power 1 aripo
but tisamboti hapo aripo 2 to the power of 7, I mean 7 to the power aripo tinani 2 times 7 to the power of 1, tinaye 1. Tabva pana 1 tuenda pana, remember 5 4 3 2 1 kusvika panani pekutanga tanga pana 0 kusvika panani kusvika pana 0, just like this part. So tikatarisa panapa pamanumbers edu aya ndo pekugumisira patakapiwa manumbers edu, but tikuziva kuti panofanirwa kunge pana 7 to the power of 0, anofanira kunge aripo. Ndava 7 to the power of 0 ndi 1, saka afanira kudisappear. 1 hangonyora, haadisappear. 1 is a number that is supposed to be written. Is different from 0 to 0. 0 anabasa. 0 times anything is 0. But 1 must be there. So chakazoita kuti asanyorwa panapa chii inhau yekuti anga multiply nani na 0. Like I said, anything chaunenge waona chisipo but chichifanirwa kunge chiripo paexpansion yako asi chisipo panapa, sezvangoitika na 7 to the power of 3 kuti tiri kuona kuti 7 to the power of 3 anofanira kunge aripo in terms of the order kuti 5 4 3 zvichidzika, but kutoshekwa kwa7 to the power of 3 kwaitika zviri kuti akamultiply nani na 0. Same nepana 7 to the power of 1, I mean 7 to the power of 0 kushayikwa kwake zviva kuti akamultiply nani na 0. Tikangoona any number or any expansion isipo panani pana 0, saka takudzoka, remember zvatabvumirana tati 7 uyu ari kumirira chiwi, 7 watiri kuona uyu, 7 watiri kuona uyu anofanira kunge ari pese 7 yeye akamirira chi base. Saka zvireva tiri mubhesi ma10, mubhesi ma10 imomo namba yacho imborimo ndiani, takunotora manumbers edu. Saka namba yekutanga tina 4 tichiterwa nani na 3 tichiterwa nani na 0 tichiterwa nani na 5 tichiterwa nani na 2 tichiterwa nani na 0. Mubhesi mani? Mubhesi ma7. Tiri mubhesi mani? Ma7. So ndozi namba rese ratiri kuona mubhesi ma7. Ende uyezve namba iyi hainzi 400,000 chakadaro kana kuti 4,000 chakadaro, inodana ichinzi 430,520 in base of 7. Namba yese isiri mubhesi ma10 1 1 1 base 2 hainzi 111 base of 2, 101 base 2 303 base 5, right? 515 base 7 kwete kuti 515 base 7. So I'm saying this is an introduction, so titodzidza kuti titoziva. All right, so we must know this. A number in base of, all right, is supposed to be considered each number. Unoconsider each number kuti uyu ndi 4 achitora na 3 achitora na 0 chingodaro. All right, so like I said, handingamboiti ma-questions esaya, pane ma-questions akawanda ekuti unotryawo as an individual womboona kuti chii chiri kunyatsokuitika. Tryawo as much questions as possible. All right, maybe don't try one question. So to go try one question, maybe J, this one. All right, let's try this one. 2 times 4 to the power of 4 plus 1 times 4 to the power of 3. Tichingo in the same order. Remember 4 3. So apart right up 4 3. Power in function and the 2. Tinaye the power of 2. Power of 2 is not there. So kana asipo multiply nani? Multiply na 0. Papana 2 to panani pana 1. 2 to, I mean tinumuyima ngoramba ndina 4 ndina 2. This is 4 to the power of 2, I mean. Tichibva pana 4 to panani, I mean pana 2 to pana 1. 4 to the power of 1 ndo watutoona 4 to the power of 1 ndi 1. So this one is not affected. Ngoramba yakadaro. Chabva pana 1 to panani pana 0. Which is tangaifunge tina 4 to the power of 0, but hapo 4 to the power of 0, so akamultiply nani? Akamultiply na 0. So number yedu tiri mubhesi ma4, base redu risiri kuchinja iri. Base rani? Base ra 4. Number yedu mubhesi ma4 inomboti chii? That is 2. So takunyora number yedu. So this is 2 1 0 3 0 mubhesi mani? Mubhesi ma4. So uchaona kuti pama numbers ese ataita, you find out that kana tiri mubhesi ma4, ma numbers ako ngave pasi pa 4. Kana tiri mubhesi ma5, ma answers ako achangari pasi pa 5. Ukangoona chete mubhesi ma5, wakuona zvokuti 7 1 7 base 5.
before you submit your work to be marked, iwewe zvimakirewo as an individual. Chimbomakawo work yako wega. Zviri kumeka sense here izvizvi? Kuma-number base hakuna zvakadai. Zvinokubatsirawo kuita redo your work. So understand the basic concept. So we shall have more classes, like I said, to come from Mathzone African Motives. Make sure that you subscribe, become part of the family, become part of the family Mathzone African Motives, so that you'll be having my classes. Erudzi rwakadai pese patichange chita revisions. Also kulaika kwako video zvinokubatsirawo kuti vamwewo vakwanise kuita sei kurichwa. Kune vamwe vasingakwanisi kushare vaya vanokwanisa kungolaikawo, but try by all means to share ma videos aya. Zvinobatsira eneighbor yako iweyo kuti ikwanise kuita sei kunzwisisawo pawanga wabata iwo, pawanga usiri kunzwisa ipapo, pawatobata kuti apa ndapanzwisa apa, someone ane that concept yauda kutonzwisawo. So just share ma WhatsApp group enyu aya, zvongoita kuti zvese zvifambe zvakanaka. So tichasangana in our next class from Mathzone African Motives. Till we meet again.